Cauchy Euler ఈక్వేషన్స్ మీద ఇంతకుముందు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ఇప్పుడు మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకే, సాల్వ్ x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ ప్లస్ 2xd మైనస్ 12 y is equal to x cubed log x. This is the problem. Solution: given problem x square d square plus 2xd minus 12 y is equal to x cubed log x. ఇక్కడ చూడండి x square d square xd కాన్స్టెంట్ ఇలా ఉంది కాబట్టి which is in the form of Cauchy Euler equation. ఓకేనా? So let x is equal to e power z, that implies z is equal to log x, where x is greater than 0 and we denote theta by d by dz. ఎందుకు ఇక్కడ x is equal to e power z అనే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం ద్వారా ఈ Cauchy Euler ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ x కాస్త z గా మారిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ d by dz అవుతుంది, దాన్ని థీటాతో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, then we have xd is equal to theta, x square d square is equal to theta into theta minus 1. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ 2 లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ను ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ ప్లేస్లో థీటా ఇంటూ థీటా మైనస్ 1 రాస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్డి ప్లేస్లో థీటా రాస్తాం. ఓకేనా? అలా రాస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, సో థీటా ఇంటూ థీటా మైనస్ 1 ప్లస్ 2 థీటా మైనస్ 12 వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ పవర్ జెడ్ రాస్తాం. ఎందుకు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ జెడ్ అనుకున్నాం కదా, కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ పవర్ జెడ్ రాస్తే ఈ పవర్ 3z, లా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ కదా ఇక్కడ, సో లా ఎక్స్ ప్లేస్లో జెడ్ రాస్తాం, సో ఈ పవర్ 3z లాగ్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వస్తుంది, థీటా స్క్వేర్ ప్లస్ థీటా మైనస్ 12 వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ 3z, విచ్ ఈజ్ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ linear differential equation with constant coefficients, so we can easily solve it. Okay, so we name it equation 3, which is in the form of f of theta y is equal to capital T. Okay na? Now where f of theta is equal to theta square plus theta minus 12 and z is equal to e power 3z into z. Okay, now auxiliary equation f of theta is equal to 0, that implies theta square plus theta minus 12 is equal to 0. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఇలా రాసుకోవచ్చు, theta square plus 4 theta minus 3 theta minus 12 is equal to 0. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే theta plus 4 into theta minus 3 is equal to 0. సో ఈ విధంగా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దెన్ theta is equal to 3 and minus 4. These are the roots of our auxiliary equation f of theta is equal to 0. ఓకే, సో ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్కు రూట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3. ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ 3కి జనరల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో నా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3 చూడండి, yc ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e పవర్ 3z ప్లస్ c2 e పవర్ మైనస్ 4z. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3. Now particular integral of equation 3. So yp is equal to 1 by f of theta into z. So that is equal to 1 by f of theta అంటే theta minus 3 into theta plus 4. ఇక్కడ వచ్చింది కదా మనకి, theta minus 3 into theta plus 4 which is f of theta. So 1 by theta minus 3 into theta plus 4. z అంటే e power 3z into z. ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది, 1 by f of theta e పవర్ az ఇంటూ v, లేదా 1 by f of d e పవర్ ax ఇంటూ v ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది. చూడండి, 1 by f of d, ఇంతకుముందు మనం f of d అని చెప్పినాం కదా, అదే రాస్తున్నాం, e పవర్ ax ఇంటూ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, e పవర్ ax ఇంటూ 1 బై d ప్లేస్లో d ప్లస్ ఏ రాస్తాం, d ప్లస్ ఏ ఇంటూ v. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ e పవర్ ax, సారీ కన్ఫ్యూషన్,
ఆ v ఇక్కడ రాస్తాం, v ఇక్కడ రాస్తాము, ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ e పవర్ ax బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, d ప్లస్లో d ప్లస్ ఏ రాస్తాం, e పవర్ ax ఇంటూ 1/f ఆఫ్ d ప్లస్ a ఇంటూ b. ఓకేనా? సో అదే కదా ఇక్కడ కూడా చేసినాం. సో e పవర్ 3z ఇంటూ b, e పవర్ 3z అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనమాట. కాబట్టి e పవర్ 3zను బయటికి తీసుకొస్తే తీటా ప్లేస్లో తీటా ప్లస్ 3 రాస్తాం. సో తీటా ప్లేస్లో తీటా ప్లస్ 3 మైనస్ 3 ఇంటూ తీటా ప్లేస్లో తీటా ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ఇంటూ z. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z ఇంటూ 1 బై ప్లస్ 3 మైనస్ 3 క్యాన్సిల్, తీటా ఉంటుంది ఇక్కడ, తీటా ప్లస్ 7 ఇంటూ z. సో e పవర్ 3z ఇంటూ 1 బై తీటా ఇంటూ తీటా ప్లస్ 7 ఇంటూ z. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z ఇంటూ 1 బై తీటా ప్లస్ 7 1 బై తీటా ఇంటూ z. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1 బై తీటా z చూడండి ఒకసారి, 1 బై d f ఆఫ్ x ని ఏం రాసినాం, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఇంటూ dx ఇలా రాసినాం. ఓకేనా? 1 బై d అంటే ఇంటెగ్రేషన్ అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఇక్కడ 1 బై తీటా ఉంది అంటే ఇంటెగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ z కాబట్టి ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ dz తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇంటెగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z తీసుకుంటాం. ఓకే, సో 1 బై తీటా ఇంటూ z అంటే ఇంటెగ్రల్ z dz. 1 బై తీటా ప్లస్ 7 అలానే ఉంటుంది. ఇంటెగ్రల్ z dz అంటే z స్క్వేర్ బై 2. ఓకే, సో హ్యావ్ e పవర్ 3z ఇంటూ 1 బై తీటా ప్లస్ 7 ఇంటూ z స్క్వేర్ బై 2. నెక్స్ట్ 2 ముందుకు వస్తుంది, ఇందులో 7 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ తీటా బై 7 ఇంటూ z స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z బై 2 ఇంటూ 7 ఈస్ 14. 1 ప్లస్ తీటా బై 7 హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ z స్క్వేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z బై 14 1 ప్లస్ x హోల్ ఇన్వర్స్ రూపంలో ఉంది. 1 ప్లస్ x హోల్ ఇన్వర్స్ ఫార్ములా ఏమి, 1 ప్లస్ whole inverse is equal to formula we have already told, 1 minus x plus x square minus x cubed plus and so on. Okay na? This is the formula. This is the formula. So దాని ప్రకారం రాస్తున్నాం, e పవర్ 3z బై 14 అలానే ఉంచి 1 మైనస్ x అంటే తీటా బై 7 ప్లస్ x స్క్వేర్ అంటే తీటా స్క్వేర్ బై 49 అవుతుంది, మైనస్ ఆన్సర్. ఎందుకు, ఇక్కడ z స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి తీటా స్క్వేర్ వరకు ఎడం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z బై 14 z స్క్వేర్ లోపల తీసుకొస్తే z స్క్వేర్ మైనస్ తీటా బై 7 z స్క్వేర్ ప్లస్ తీటా స్క్వేర్ బై 49 z స్క్వేర్ మైనస్ ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 3z బై 14 ఇంటూ z స్క్వేర్ మైనస్ z స్క్వేర్ ను తీటా అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ z స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z అనమాట. తీటా z స్క్వేర్ మీన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ z స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z అనమాట. సో z స్క్వేర్ ను తీటా దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2z అవుతుంది. సో 2z బై 7 ప్లస్ ఇప్పుడు z స్క్వేర్ ను z దృష్ట్యా 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2 అవుతుంది. సో 2 బై 49. So this is the particular integral of equation 3. Okay. Now general solution of equation 3 is given by y is equal to yc plus yp. So that implies y is equal to yc em వచ్చింది మనకు c1 e power 3z plus c2 e power minus 4z plus yp వచ్చేసి e power 3z by 14 into z square minus 2z by 7 plus 2 by 9. This is the general solution of equation 3. Now we have to find the general solution of equation 1. Okay, that is the given equation. Equation 1 is the given equation. We have to find the solution of equation 1. So now here మనం ఏమనుకున్నాం, x is equal to e power z అనుకున్నాం, z is equal to log x అనుకున్నాం కదా, వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ. Therefore general solution of equation 1 is given by
y is equal to x is equal to e power z అయితే e power 3z is equal to x cubed అవుతుంది. సో c1 into x cubed plus c2 into సో x is equal to e power z రాస్తే x power minus 4 అవుతుంది ప్లస్ e power 3z అంటే x cubed by 14 of z is equal to log x కదా. సో log x whole square minus 2 into log x by 7 plus 2 by 40. Okay, this is the solution of our given differential equation. Okay. Next problem. Second problem ఏముంది చూడండి. Solve x square d square by dx square minus 3x dy by dx plus 5y is equal to x square into sin of log x. We have to solve the second problem now. So given differential equation in operator form. X square d square minus 3 xd plus 5 y is equal to x square sin of log x. So let it be equation number 1. It is in the form of Cauchy Euler equation. అంతే కదా, x square d square ఉంది, xd ఉంది కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ Cauchy Euler equation. Okay, so let x is equal to e power z. That implies z is equal to log x, where x is greater than 0 and theta is equal to d by dz. Okay, we denote d by dz by theta here. Then x square d square is equal to theta into theta minus 1 plus theta, sorry, ఇక్కడ చూడండి -3 ఉంది కదా, -3 theta plus 5. ఓకే, ఇక్కడ x square d square ప్లేస్ లో theta into theta minus 1 -3 xd ప్లేస్ లో theta రాస్తాను. ఓ 1 minute no, డైరెక్ట్ square, then x square d square is equal to theta into theta minus 1 and xd is equal to theta. So we call it equation 2. Okay, now from 1 and 2, ఏముంటుంది?
సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ను xdని ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకేనా? అలానే x ప్లేస్లో e పవర్ z, log x ప్లేస్లో z రాస్తాం. ఓకే, అప్పుడు θ ఇంటూ θ మైనస్ 1 మైనస్ 3θ ప్లస్ 5 ఇంటూ y x is equal to log x. x is equal to e పవర్ z కదా, x is equal to e పవర్ z. సో కాబట్టి ఈ పవర్ 2z అవుతుంది మనకు sin z. సో సింప్లిఫై చేస్తే θ స్క్వేర్ మైనస్ 4θ ప్లస్ 5 y is equal to e power 2z sin z. So we call it as equation number 3. Understand? So which is clearly a linear differential equation with constant coefficients. So we can solve it. So it is in the form of f of theta y is equal to capital Z. F of theta y equal to capital Z, where f of theta is equal to theta square minus 4θ plus 5. Capital Z is equal to e power 2z into sin z. Okay. Now auxiliary equation. F of theta is equal to 0. అంటే θ స్క్వేర్ మైనస్ 4θ ప్లస్ 5 is equal to 0. So that implies దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి, యాక్చువల్లీ ఈక్వేషన్కు రూట్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ax square plus bx plus c0. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ax square plus bx plus c is equal to 0 అయితే x is equal to minus b roots plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం దీని యొక్క రూట్స్ కనుక్కుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అంటే ప్లస్ 4 అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 4 స్క్వేర్ మైనస్ 4ac divided by 2. So that is equal to plus 4 plus or minus square root of 16 minus 20 by 2. So that is equal to 4 plus or minus square root of minus 4. Okay, 16 minus 20 is minus 4 divided by 2. So that is equal to 2 plus or minus I into 2 divided by 2. So to common this day 1 plus or minus 1 minute ikkada 4 plus or minus I into 2 by 2. 2 common this day 2 plus or minus I divided by 2. 2 will get cancelled. We have 2 plus or minus I. So roots are complex conjugates.
Okay. Roots of auxiliary equation are complex conjugates. Okay na? Therefore, complementary function of equation 3. Y is equal to e power 2z of c1 cos z plus c2 sin z. Okay na? This is the complementary function yc. Okay. Now we have to find the particular integral of equation 3. Particular integral of equation 3. Yp is equal to 1 by f of theta into capital Z. So that is equal to 1 by f of theta ante me f of theta is equal to theta square minus 4 theta plus 5. Z ante, what is Z here? Z is equal to e power 2z sin z. Okay, so that is equal to ఇది కూడా ఎలా ఉంది 1 by f of theta e power az into b రూపంలో ఉంది. కాబట్టి e power 2z ను బయటికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ a is equal to 2 ఉంది కాబట్టి theta ప్లస్ లో theta plus 2 రాస్తాం. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో అప్లై చేసిన విధంగానే. ఓకేనా? సో e power 2z ను బయటికి తీసుకొస్తే ఇక్కడ a is equal to 2 కాబట్టి theta ప్లస్ లో theta plus 2 రాస్తాం. theta plus 2 whole square minus 4 into theta plus 2 plus 5. Okay, sin a. సో సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. చేస్తే e పవర్ 2z డివైడెడ్ బై a plus b whole square, theta square plus 4 theta plus 4 minus 4 theta minus 8 plus 5. Understand? Minus 8 plus 5 sin z. ఇక్కడ minus 4 theta plus 4 theta cancel. So e power 2z 1 by theta square. ఇక్కడ 4 plus 5 9 9 minus 8 1 plus 1 theta square plus 1 sin z. ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది 1 by f of theta into sin bz రూపంలో ఉంది. వేర్ b is equal to 1 sin bz లో b is equal to 1 అవుతుంది ఇక్కడ. సో b is equal to 1 అవుతే b square is equal to ఏమవుతుంది 1 square, that is 1. సో minus b square is equal to minus 1. అంటే theta square ప్లేస్ లో minus 1 రాయాలి. ఇక్కడ theta square ప్లేస్ లో minus 1 రాస్తే ఏమవుతుంది minus 1 plus 1 0 1 by 0 not defined. కాబట్టి ఏం రాస్తాం? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 2z ఇంటూ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో z రాస్తాం. ఫస్ట్ z రాసి ఇక్కడ theta square ప్లస్ డినామినేటర్లో theta square plus 1 ఉంది కదా, ఆ theta square plus 1 ఒకసారి theta దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. చేస్తే ఏమవుతుంది 2 theta sin z. ఓకే,
Okay. So that is equal to e power 2z into z by 2. Now 1 by theta to sin z. Okay. 1 by theta sin z అంటే అర్థమేమి? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin z dz. ఓకే, 1 by theta sin z అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin z dz అని. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 z e power 2z integral of sin z dz. Okay, so that is equal to z by 2 e power 2z integral of sin z dz is minus cos z. Okay, so that is equal to minus z e power 2z by 2 Cauchy. This is the particular integral of our differential equation. Okay na? Now general solution of equation 3 is given by y is equal to yc plus yp. Okay, so what is yc here? E power 2z of c1 cos z plus c2 sin z. That implies e power 2z of c1 cos z plus c2 sin z plus yp అంటే minus z by 2 e power 2z cos z. This is the general solution of equation 3. So now general solution of equation 1. So y is equal to ఇక్కడ x ప్లేస్ లో e పవర్ z రాస్తాం, అంటే e పవర్ z ప్లేస్ లో x రాస్తాం, z ప్లేస్ లో log x రాస్తాం. రాస్తే అప్పుడు x స్క్వేర్ అవుతుంది. c1 cos of log x plus c2 sin of log x మైనస్ z ఉంది కదా, z అంటే log x, ఇక్కడ e పవర్ 2z ఉంది, అది x స్క్వేర్, కాబట్టి ముందు x స్క్వేర్ రాసి log x by 2 cos of log x. Okay, this is the general solution of our second problem. Okay now, third problem solution. This is the third problem.
Third problem solution. Given differential equation, giving x square d square plus xd minus 1, y is equal to x cube. So let it be equation number 1. Okay, clearly it is in the form of Cauchy Euler equation. Okay, na? Here x square d square xd constant. So it is in the form of Cauchy Euler equation. So let x is equal to e power z, that implies z is equal to log x. So where x is greater than 0 and theta is equal to d by dz. Okay, then x square d square is equal to theta into theta minus 1, xd is equal to theta. So is it 2, equation 2. So now from 1 and 2 we have, from 1 and 2, from 1 and 2 ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ ప్లేస్లో థీటా ఇంటూ థీటా మైనస్ 1, xd ప్లేస్లో థీటా రాస్తాం. రాస్తే theta into theta minus plus theta minus 1 y equal to x is equal to e power z కదా, e power 3z అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే theta square minus theta plus theta minus 1. Okay, y is equal to e power 2z. So that implies minus theta plus theta will get cancelled. ఏమవుతుంది, theta square minus 1, y is equal to e power 2z. Okay, so we call it as equation number 3. So it is a linear differential equation with constant coefficients. Okay, so where f of theta is equal to theta square minus 1, capital Z is equal to e power 2z. Okay, so now auxiliary equation. Therefore auxiliary equation, f of theta is equal to 0 implies theta square minus 1 is equal to 0 implies theta is equal to plus or minus 1. So plus or minus 1 are the roots of auxiliary equation f of theta is equal to 0. Okay, now complementary function yc of equation 3. Complementary function yc of equation 3.
function of equation, this is equation 3. So yc is equal to c1 e power z plus c2 e power minus z. Okay, this is the complementary function. Understand? Next, particular integral of equation 3. Okay, now is 3. Yp is equal to 1 by f of theta into z. So that is equal to 1 by f of theta ante theta square minus 1 into z ante e power ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇది e పవర్ 3z కదా, చూడండి ఒకసారి, e పవర్ 3z అవుతుంది x క్యూబ్ కాబట్టి. ఇప్పుడు z is equal to e పవర్ 3z. సో మనకు z is equal to e పవర్ 3z అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ is equal to it is in the form of 1 by f of d e power ax. ఏం ఫార్ములా? 1 by f of d e power ax ఏం రాస్తాం? 1 by f of a అంటే d ప్లేస్ లో a రాస్తున్నాం into e power ax, provided f of a is not equal to 0. Okay, this is the ఫార్ములా we have to apply now. సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ e పవర్ a అంటే a is 3, theta ప్లేస్ లో 3 రాస్తాం, 1 by 3 square minus 1 e power 3z. So 1 by 9 minus 1 into 8 e power 3z. This is particular integral yp. Therefore, general solution of equation 3 is given by y is equal to yc plus yp. Okay, so that implies y is equal to yc అంటే మీ c1 e పవర్ z ప్లస్ c2 e పవర్ మైనస్ z. ఓకే, ప్లస్ yp here 1 by 8 into e power 3z. So that is the general solution of equation 3. Now general solution of equation 1. ఏముంది? సో y is equal to e power z ప్లేస్ లో x రాస్తాం, e power minus z ప్లేస్ లో 1 by x రాస్తాం. ఓకే, అప్పుడేమవుతుంది? c1x ప్లస్ c2 by x అవుతుంది ప్లస్ 1 by 8 e పవర్ 3z. e పవర్ 3z అంటే x క్యూబ్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, now
consider one more problem. Solve x square d square y by dx square minus 3x dy by dx plus 4y is equal to 2 e power 2x square 2x square. So x square d square y by dx square minus 3x dy by dx plus 4y is equal to 2x square. Okay na? Now we solve this problem. Solution. Given problem in operator form. Giving x square d square minus 3 xd plus 4 y is equal to 2x square. Okay, we call it as equation number 1. So let it is in the form of Cauchy Euler equation. ఎందుకు చూడండి x square d square xt constant అలా ఉంది కాబట్టి it is in the form of Cauchy Euler equation. So let x is equal to e power z, that implies z is equal to log x, where x is always greater than 0 and theta is equal to d by dz. Okay, then xd is equal to theta, x square d square is equal to theta into theta minus 1. Okay, so we name it equation 2. Now from 1 and 2. Okay, from 1 and 2 we have ఇక్కడ x square d square ప్లేస్ లో theta into theta minus 1 రాస్తాం, xd ప్లేస్ లో theta రాస్తాం, x ప్లేస్ లో e power z రాస్తాం. ఓకే, సో we have theta into theta minus 1 minus 3 theta plus 4 y is equal to 2 into x plus e power z as e power 2z. So that implies theta square minus 4 theta అవుతుంది. So minus theta minus 3 theta minus 4 theta plus 4. So y is equal to 2 e power 2z. Let it be equation 3. Okay, it is clear that which is linear differential equation with constant coefficients. Okay, so we can easily solve it. Also it is in the form of f of theta y is equal to capital Z. So where f of theta is equal to theta square minus 4 theta plus 4. So that is equal to theta minus 2 whole square. Okay. So a minus b whole square format.
Now capital Z is equal to ఏమవుతుంది 2 into e power 2j. Okay. Now particular integral. Now auxiliary equation. Auxiliary equation f of theta is equal to 0. That implies theta minus 2 whole square is equal to 0. That implies theta is equal to 2 comma 2. Okay. Here roots of auxiliary equation are repeated twice. So complementary function of equation 3 is given by yc is equal to c1 plus c2z e power 2z. Okay, this is the complementary function of equation 3. Now particular integral of equation 3. Yp is equal to 1 by f of theta into capital Z. So 1 by f of theta plus name rastam theta minus 2 whole square. Z అంటే ఏం రాస్తాం 2 into e power 2z. 2 కాన్స్టెంట్ ముందుకు వస్తుంది 1 by theta minus 2 whole square to e power 2z. Okay, so that is equal to ఇది ఎలా ఉంది 1 by f of theta e power az రూపంలో ఉంది. ఇక్కడ a is 2 కాబట్టి theta ప్లేస్ లో 2 రాస్తే ఏమవుతుంది 2 minus 2 whole square which is 0. So we have 1 by 0 which is not defined. సో మనం ఏం చేస్తాం 2 రాస్తాం. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో z రాసి డినామినేటర్ను డినామినేటర్ను ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. చేస్తే 2 into theta minus 2 e power 2z. 2 will get cancelled. We have z by theta minus 2 into e power 2z. So that is equal to again మరి ఇది ఎలా ఉంది 1 by theta minus 2 into e power 2z రూపంలో ఉంది. సో a is 2 కదా. సో ఆ 2 ను theta ప్లేస్ లో రాస్తే 2 minus 2 0 అవుతుంది. సో 1 by 0 నాట్ డిఫైన్డ్. కాబట్టి అగైన్ డినామినేటర్లో ఏం చేస్తాం న్యూమరేటర్లో ఏం చేస్తాం మరోసారి z రాస్తాం. సో z into z అవుతుంది. అప్పుడు బై డినామినేటర్ను అంటే theta minus 2 ను ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 1 అవుతుంది కదా. 1 e power 2z. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు z square into e power 2z. This is the particular integral of our equation 3. Therefore general solution. General solution of equation 3. Y is equal to yc plus yp. Y is equal to yc plus yp. So that is equal to yc is c1 plus c2z e power 2z. Sorry, e power 2z అంతే కదా. yc is equal to c1 plus c2z e power 2z. Next
plus yp is z square e power 2z. Okay, so this is the general solution of equation 3. Now general solution of equation 1. What is here? Z ప్లేస్ లో log x రాస్తాం, e పవర్ z ప్లేస్ లో x రాస్తాం, అప్పుడు జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 వస్తుంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 log x e పవర్ 2z అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ z అంటే log x హోల్ స్క్వేర్ e పవర్ 2z అంటే x స్క్వేర్. So this is the general solution of equation. Okay.